Hi all, welcome back to the Commerce Code. So, we already types of business in the first session, sole proprietorship, and partnership deal. Now we are going to see the other forms. So, the third form is limited liability partnership. So, this is more like a company അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചറാണ് നമുക്ക് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വേർഷനാണ് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എ കമ്പനിയിൽ ജനറലി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി. അതായത് ആ ഓണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഇസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫ്രം ദി കമ്പനി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ കമ്പനി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ABC ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പനി ആയിരിക്കും. അതിനകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സ് വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി. അതായത് രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ the very same thing is being put up in this concept of limited liability partnership. Generally partnershipന്റെ കൂടെ കുറച്ച് features of companies is also put in. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് limited liability partnership എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. The very first feature is separate entity, അതായത് independent legal status distinct from partners with perpetual succession. അതായത് no matter the members come and go, പക്ഷേ the company continues forever എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് when it comes to കമ്പനി. സോ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് നമ്മുടെ LLPയിലും സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ABC ലിമിറ്റഡിനകത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ABC ആണെങ്കിൽ ഈ ABC മരിച്ചു പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദ കമ്പനി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റൻസ്. അതാണ് ഈ പെർപെച്വൽ സക്സഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ഓപ്പറേഷണൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ലെസ് കംപ്ലയൻസ് ദാൻ കമ്പനീസ്, പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി മാനേജ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, കമ്പനീസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ കംപ്ലയൻസ് കുറവാണ്, ഈസിലി മാനേജബിൾ ആണ്. ദെൻ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി, പാർട്ട്നേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം പേഴ്സണൽ ലയബിലിറ്റി, ഓൺലി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അറ്റ് റിസ്ക്. അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫീച്ചർ തന്നെയാണിത്. സിൻസ് കമ്പനി ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി, എന്താണ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നോട്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഓർ പാർട്ട്നേഴ്സ്. സോ സിമിലർലി ഇവിടെ ആ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലിമിറ്റഡ് ആസ് ദി നെയിം സജസ്റ്റ്. And എങ്ങനെയാണ് ദിസ് ഇസ് ideal for professionals, consultants and SMEs seeking protection with flexibility. Now, and this is governed by the LLP Act of 2008, Limited Liability Partnership Act of 2008. Registration mandatory ആണ്. പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് നമുക്കൊരു ലിബർട്ടി ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ലീഗലി. ഹൗഎവർ ഇറ്റ്സ് റെക്കമെൻഡഡ്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു LLP ഇറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി. നൗ ഡ്രോബാക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് അൺലൈക്ക് കമ്പനി. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷെയർസ് ആണ്, അല്ലേ? സോ ആ ഒരു ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പവർ ലിബർട്ടി നമുക്ക് LLP ഫോം ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാവില്ല. സെക്കൻഡ് തിങ്, മോർ കംപ്ലയൻസ് ഉണ്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. ആൻഡ് പെനാൽറ്റീസ് ഫോർ നോൺ കംപ്ലയൻസ് ഓൾസോ ഹ്യൂജ് പെനാൽറ്റീസ് ആണ് ഡിലേസിനൊക്കെ വരുന്നത്. ആൻഡ് ചാൻസസ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അഗൈൻ ഒരാളല്ല രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരാണ് നടത്തുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സീ കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ്. ആൻഡ് വെയർ ദി കമ്പനി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ്. ആൻഡ് അഗൈൻ ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് വരുന്നത്. And also there are two types, that is private limited and public company. Okay, so first private limited company നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്സും സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ഒക്കെ തന്നെ ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. സോ ഇഫ് യു സീ ഇൻ ദറ്റ് നെയിം ABC പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ പബ്ലിക് കമ്പനി ഇറ്റ് വിൽ ബി ABC ലിമിറ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ ആ നെയിമിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വെദർ എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ഈസ് പ്രൈവറ്റ് ഓർ പബ്ലിക്. സോ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ആണ്. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഓണർഷിപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ത്രൂ ഷെയർസ്. സോ ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ദറ്റ് വി ക്യാൻ ഡീൽ ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ. സോ ഷെയർ ഇസ് ലൈക്ക് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ. ആ ഒരു എൻറ്റയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. വേർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിൽ ബി അക്വയറിങ് ദാറ്റ്. അത് ഓരോ ആൾക്കാർ ആ ഷെയർ വാങ്ങിക്കും ബൈ ഗിവിങ് സം സോർട്ട് ഓഫ് എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കമ്പനിയും സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ കേസ് കമ്പനി സഫർ സം ലോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് the member or the shareholder will be liable to pay back the same. Then capital raising, easy to attract investors, venture capital and institutional funding. അപ്പോൾ കൂടുതലും if it is a private limited company കൂടുതലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. Then compliance, it is under the Companies Act of 2013 with annual filing requirements. Then membership, minimum 2 ആൾക്കാർ വേണം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് മാക്സിമം ഇസ്
200. Then shares cannot be freely transferred to public, requires board approval. അതായത് ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഈസിലി നമുക്ക് ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും വിൽക്കാനും വാങ്ങിക്കാനും വേറൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വേർ ദി നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ലിമിറ്റഡ്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ലിമിറ്റഡ്, അവിടെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഇസ് വാട്ട് എവർ ദ ഡിസിഷൻ ഇസ് ബീൻ taken in a company, it shall be approved by its shareholders. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് there are different types of meeting, general meeting ഉണ്ട്, board meeting ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ there are different types of AGM ഉണ്ട്, annual general meeting ഉണ്ട്. So we'll be dealing it further. So there are a huge formality. ഒരു ചെറിയ decision എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും there is a huge formality in private companies. The disadvantage, limited number, 200 ആണ് maximum limit, cannot transfer shares easily. Correct formalities and compliance are there, then public cannot invest. Now moving on to the public limited company. This is for കുറച്ചുകൂടെ large scale വരുമ്പോഴാണ് ഈ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് വരുന്നത്. റെപ്രസെന്റ് ദി ഹയർ ടയർ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എനേബിളിംഗ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ക്യാപിറ്റൽ മൊബിലൈസേഷൻ ത്രൂ പബ്ലിക് മാർക്കറ്റ്. സോ ഇവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി പബ്ലിക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻസ്, പ്ലാനിങ് മേജർ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് സീക്കിംഗ് പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, സ്ട്രിഞ്ചന്റ് കംപ്ലൈൻസ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിഗ്രസ് ആയിട്ടുള്ളതും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ തന്നെ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാവും. ദെൻ മെമ്പർഷിപ്പ് മിനിമം 7 ആൾക്കാരും, അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഇല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് നോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഫോർ മാക്സിമം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, വെറാസ് ഫോർ പബ്ലിക് കമ്പനി ഇസ് 200. ദെൻ പബ്ലിക് ക്യാപിറ്റൽ ആക്സസ്, റേസ് ഫണ്ട്സ് ഫ്രം ദി പബ്ലിക് ബൈ ലിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ്. നമ്മൾ ജനറലി ട്രേഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പബ്ലിക് കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ഡ്രോബാക്സ്? കോംപ്ലെക്സ് ഫോർമേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആണ്, ഹ്യൂജ് കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ട്, ലാക്ക് ഓഫ് പ്രൈവസി, ഡിലേഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. അഗൈൻ ഇവിടെയും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ത്രൂ എ ചെയിൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഓക്കെ, ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. നൗ another concept is one-person company. This is again a hybrid version of company and a sole proprietorship എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Again, this is കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് OPC ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സിംഗിൾ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓൺലി 1 person requires the full ownership and control. ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് ബിക്കോസ് the company, the business and the owner is considered to be two different individuals. Corporate structure, formal entity under with perpetual succession and professional credibility. There should be always a nominee. ഒരു 1 person company ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു നോമിനി ഉണ്ടാവും apart from the owner of the company. Then compliance, registration, annual filings just like a private company. Activity cannot engage in non-banking financial activities. Then conversion, അതായത് must convert if turnover exceeds 2 crore. ഒരു OPC നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ബിസിനസ് ഫോമിലേക്ക് once 2 crore is exceeded, it shall convert itself. Then disadvantage, highest compliance ഉണ്ട് when it's compared to sole proprietorship. Then less capital availability, mandatory conversion on threshold. So these are the main types of business നമുക്ക് പറയാം in 2 videos. And there are other types also, joint ventures ഉണ്ട്, section 8 companies ഉണ്ട്, which are generally for charitable purposes അല്ലെങ്കിൽ non-profit purposes. Then foreign entities. So this is a brief. We'll go in deep with further classes. So now we have discussed sole proprietorship, partnership, limited liability partnership, then private company, public limited company, and OPC. Hope this is clear for you. If you need a detailed lecture or any classes for company law, please do DM us or comment below. Thank you.